أكيد سمعنا عن الميديكال كودينج أو الترميز الطبي والشغل من البيت، بس ما زلنا غير متأكدين من هاي المهنة. اسمي إيمان وأنا Certified Professional Coder، واليوم رح أخبركم بمقدمة عن الميديكال كودينج. خليكم معي لآخر الفيديو، رح نعمل a coding case مع بعض. So you want to be a medical coder. عندك رغبة تكوني a medical coder. خليني أسألك الأسئلة التالية. لغتك الإنجليزية كيف؟ بتحب القراءة؟ بتحب البحث العلمي؟ إذا أجبتي نعم على هدول الأسئلة، أكيد الميديكال كودينج أو الترميز الطبي راح تكون المهنة المناسبة لإلك. خلينا نعرف أكثر عن الميديكال كودينج وشو معنى الترميز الطبي. A medical coder هو الشخص الذي يحول المعلومات الطبية من سجل الطبي للمريض إلى رموز رقمية باستخدام دليل التصنيف. أول دليل راح يكون ال ICD-10-CM the International Classification of Disease، ونحن بنستعمل ال CM for clinical modification. وفي عندنا كمان the ICD-10-PCS وهو عبارة عن ال Procedural Coding Systems for Hospital. أنا ما عندي هذا الكتاب، بس راح أحط اللينك للصورة على الشاشة. ثاني دليل هو راح يكون ال CPT Current Procedural Terminology. وأخيراً راح يكون عندنا دليل ال HCPCS وهو عبارة عن ال Healthcare Common Procedural Coding Systems. راح أشرح لكم أكثر عن هدول دليل التصنيف في الفيديوهات القادمة. أهم عنصر في الميديكال كودينج هو دراسة المصطلحات الطبية، علم الأعضاء Human Anatomy، وفهم الاختصارات الطبية وهي عبارة عن الميديكال abbreviation. ثاني أهم عنصر فهم الكودينج guidelines. الهدف هو عدم التركيز على الحفظ، بل على فهم طريقة الوصول إلى الرموز وتطبيق الشروط، وهي المعروفة بالcoding guidelines. Medical coding falls under two categories. يقع الميديكال كودينج ضمن فئتين. أولاً عندنا الانبيشنت وهي عبارة عن المرضى الداخلي في المستشفى، وعندنا الاوت بيشنت وهي عبارة عن العيادات الخارجية أو المريض الخارجي. خلينا هلا نحكي عن الشهادة أو السيرتيفيكيشن في مجال الميديكال كودينج. عندنا أول خيار CPC Certified Professional Coder، ثاني خيار هو CCS Certified Coding Specialist. الخيار برجع للشخص والسؤال الذي يطرح نفسه، بدك تكوني من ضمن الانبيشنت المرضى الداخلي في المستشفى or الاوتبيشنت العيادات الخارجية أو المريض الخارجي. ومثل أي certification في مجال الصحة أو الهيلث كير فيلد لازم نعمل دفع تجديد سنوي ونعمل وحدات التعليم المستمر بما يعرف عن CEUs Continuing Education Units. عديد من أماكن الشغل المختلفة في مجال الميديكال كودينج، خلينا نشوف مع بعض. في عنا الإمرجنسي ديبارتمنت قسم الطوارئ، في عنا physician office مكتب الطبي، في عنا الهوسبيتالز المستشفى، في عنا government department الدائرة الحكومية، في عنا dental office مكتب طبيب الأسنان، وملاحظة في شهادة خاصة لهذا التخصص. في عنا surgical centers مركز جراحي، وأخيراً في عنا nursing care hospice دار الرعاية التمريضية. هلأ صار وقت نعمل الكودينج سيناريو مع بعض، خلينا نشوف. اوكي، خلينا هلا نحل هاي السيناريو مع بعض. راح أحاول أحكي باللغة العربية، ولكن راح يكون من الأفضل أشرح باللغة الإنجليزية حتى يكون عندكم لمحة عن الواقع. So let's go ahead and let's start. I'm going to take my highlighter and I'm going to highlight the main key terms. So we have a 28-year-old male patient got into a fight in a restaurant with one of his friends at a graduation celebration. He was seen at the urgent care clinic with a displaced fracture to the proximal phalanx of the middle finger on the left hand. اوكي، قبل ما نعمل الكودينج لهاي السيناريو، خلينا نعمل مراجعة لل anatomy of the hand, or in this case the bones of the fingers.
عندي هون صورة ومثل ما انتم شايفين عندنا combined 3 bones بالأخضر. هدول اسمهم phalanges which stands for plural, more than one bone. phalanges, keep that in mind. ونحن بنحكي عن one bone, a singular bone or one of these bones. It's called a phalanx. So نحن عنا بالسيناريو we had the middle phalanx. So we have the middle finger. So we have the middle finger right here. And we have just one bone, the phalanx, and we have the proximal. So the proximal will be right here. This is our proximal phalanx finger fracture. شغلة تانية تخلوها ببالكم, we have the importance of anatomical terms. In this case, we have proximal. Proximal stands for upper, and then we have distal. Distal stands for lower, and then we have medial. Medial is the middle. So نحن عنا الproximal middle phalanx fracture. All right, I hope this visual gives you a better understanding of what the fracture is going to look like. All right, so back to my scenario, and let's go ahead and look up these codes in our ICD-10 manual. هلا باستخدام الدليل ال ICD-10 بدنا نلاقي الكود to the fracture. So in our index we are going to look up our fracture code. وخلوا في بالكم there are two types of fractures. أول type راح يكون traumatic وهو it's caused by a force, for example a fall, a vehicle accident, or an injury. تاني type راح يكون pathological, which is caused by a disease, for example osteoporosis or cancer. ومثل ما نحن بنعرف بالسيناريو, the person got a finger fracture that was due to a fight, so that would fall under an injury and it would be coded under a traumatic fracture. ومثل ما انتم شايفين هون عندي بالكتاب أنا كاتبة ال type of fracture for each column عشان أميز difference. For example هدول اللي هون بالأحمر ال pathological fracture, وبعدين عندي هون بالبني traumatic fracture. Alright, so نحن قلنا traumatic, so نروح traumatic وfinger. So هي الفينجر عندي هون, بعدين middle middle phalanx displaced, so S62.62. وملاحظة مهمة, we never code from our index. We have to verify this code in our tabular section. So let's go ahead and verify this code. I believe it is section 19. So we have fracture of the phalanx finger, unspecified, so we know exactly where the fracture is. So it's right and we have left, so this would be our code. The displaced fracture of proximal phalanx of the left middle finger, so we have a S62.613. ومثل ما انتم شايفين هنا في دائرة بالأحمر وجوات الدائرة في رقم 7. So رقم 7 it tells us to add a character code. So our character code, we are going to go and look up
the code in our main code, which is S62. So it's right here. So that is our main code. وكمان ملاحظة مهمة, this is our guidelines. So خلينا نشوف الجايدلاينز مع بعض. بحكي لكم a fracture not indicated as displaced or non-displayed should be coded as displaced. In our scenario, we do have a displaced, so it would be coded as displaced. ثانيا, and a fracture not indicated as open or closed should be coded to close. So نحن ما عنا indication of open or closed, but we are going to use the default, which is going to be closed. والcharacter اللي كنت بحكي لكم عنها, it falls under here, and we are going to code it for a initial encounter for closed fracture. So our code is going to be S62 613A. وملاحظة مهمة كمان, for this guidelines, I always take this guidelines and write it in my manual, like on the top of the page, so it will be easier for me to reference to here. So displaced versus non-displaced, closed versus open. So I highly recommend adding these information in your manual. Okay, now we need to report our second code for the how did the injury happen. And as we recall, there was a fight that took place, so we need to code for the brawl or assault. So in your ICD-10 manual, again, we are going to look up our external injury in our index, and we are going to look up the assault. All right, so here we have our assault category, and we know it was a fight, so the subterm for fight is going to fall under brawl right here. So brawl, hand, fist, foot, unarmed, and our code is Y04.0. Again, we never code from our index. We have to verify it in our tabular. So let's go ahead and let's jump into our external code section right here. All right, so we have a Y04. This is all right, now we have our Y code. So right here we have our Y04 assault by force, and then we need the 04.0, and here we go. So we have the Y04.0 assault by unarmed brawl or fight, and it's asking us again for a 7th character, and as you guys can see, this is 4 characters, so we need to add a double X for our placeholder. So in this case, it's going to be Y04.0 XX, and we're going to assign the initial encounter A. Causes of injuries, and let's look up the main term place. Place. So we have our place of occurrence right here, and we're looking for the subterm restaurant. So public.
right here. Restaurant Y92.55. So we have it coded out for us, but let's just go ahead and verify. So we have Y92.55. External section. '93, '92. And it was 92.5. One right here. So we have our private commercial establishment as the place of occurrence of the external cause, and we have our code restaurant or cafe as the place of occurrence of the external cause. So Y92511, that is our code. All right, so let's go ahead and add these codes to our scenario. خلينا code this scenario out. أول شي كان عنا الفراكشر كود وكان S62613A، وثانيا كان عنا ال external of the brawl assault كانت Y040XXY، وأخيرا عنا the place of occurrence it was Y92.511. وملاحظة ال external Y codes are never to be sequenced first or primary codes. External codes tell you more information about what took place or what happened. So these are always coded last. شكرا كتير على متابعتكم لهذا الفيديو. بتمنى اني اكون اعطيتكم فكرة بسيطة عن الترميز الطبي او الميديكال كودينج. اذا عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالكومنت. تابعوني وبشوفكم بالفيديوهات القادمة.